I was reminded the other day of a story that I had nearly forgotten. The tale of the god Indra and his battle against the mighty serpent, Vritra. The Vritra had taken all of the rivers of the world hostage, causing a global drought. Only by destroying the 99 fortresses of the Vritra and slaying the beast itself was Indra able to liberate the waters. The priests would call me sacrilegious, but to me, this tale has a hidden meaning. I am facing a Vritra of my own, and that monster is the great lie that I have lived until this day. The 99 fortresses are the little lies that are still burrowed into my soul. My irrational fear of corruption, my distaste for violence, and that misplaced care for the so-called innocent. Only when I destroy these inner fortresses can I unleash the greatness within me and become a ruler whose name will live on for millennia. To do so, I must look beyond our traditional enemies. Far to the northeast lies the land of Bengal. It is here, where the sacred Ganges meets the ocean, that I will achieve my greatest triumph yet. I have announced a march on the Pala Empire that rules Bengal. General Arayan has already left at the head of a large vanguard. Together, we will bring holy water from the Ganges back to Chola lands, so that the gods may bless our realm. And if I can defeat one of the greatest empires in the known world in the process, then all the better. The journey ahead of us will be long and arduous. But take heart, men. Once the Bengali emperor lies dead in the field, you will all drink from the sacred river Ganges. The kingdom of Kalinga is the first obstacle in our path. Many of their soldiers are spread out across the countryside, so the city should be easy pickings. The Cholas are here. Lock the gates. Abandon your posts. I mean, defend the city with your lives. We are sure. சரி சரி ஐயா, என்ன கட்டளை? அப்படியே உங்கள் சித்தம். சரி ஐயா. சரி, இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா, இந்த கணமே இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே சரி ஐயா. அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா, கணமே போகிறேன். I hear rumors of a vast Chola force marching on my lands.
Do you truly believe that your army of fledglings can go toe-to-toe with the Pala Empire? என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. It did not work சரி, out too அப்படியே well for your முன்னேறு. predecessors. உங்கள் சித்தம் முன்னேறு. Memory சரி. serves me. சரி ஐயா. உங்கள் சித்தம் அப்படியே. இந்த கடமை போகிறேன். தாக்கு. Kalinga is ours. உங்கள் சித்தம் Let us அப்படியே. rest and bandage our wounds before we continue our march. It appears that King Indrarata fled as soon as he saw our forces on the horizon. He now hides in a small fortress in the mountains and plans to attack us from behind once we leave the city. If we kill him, we could crush what little remains of the resistance. I hear that you have captured Kalinga, Rajendra. I too stepped on an ant this morning, you know. But you do not hear me bragging about it. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. சரி, இந்த கணமே போகிறேன். முன்னேறு. என்ன கட்டளை? அப்படியே. சரி, பாய்ந்து தாக்கு. உங்கள் சித்தம். சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? அப்படியே. சரி, இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எழு. தாக்கு. உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? முன்னேறு. சரி ஐயா. அப்படியே. Kill the people in the other village over there. They have more food than we do. சரி, ஆயுதத்தை தாக்கு. என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. சரி, முன்னேறு. ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். முன்னேறு. சரி, உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். சரி, பாய்ந்து தாக்கு. என்ன கட்டளை? சரி. என்ன கட்டளை? முன்னேறு. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. உங்கள் சித்தம். தாக்கு. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா.
சரி, அப்படியே. உங்கள் சித்தம். சரி ஐயா. சரி, உங்கள் கடமை போகிறேன். முன்னே எடு. ஆயுதத்தை எடு. சரி ஐயா. சரி, இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே முன்னேறு. இந்த கணமே ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளையா? இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். My சரி only ஐயா. regret அப்படியே. is not joining the Sorry, Chalukyas in war against you, Rajendra. உங்கள் சித்தம். Would have been அப்படியே. சரி ஐயா. a fine thing இந்த கணமே to போகிறேன். burn Tanjavur to the ground. Strong Sorry. words for a man with an arrow அப்படியே. இந்த through his கணமே chest. போகிறேன். But for such words to have any meaning, they must be acted upon. A brave death does not undo a life of cowardice. என்ன கட்டளை? முன்னேறு. சரி, ஆயுதத்தை எடு. பாய்ந்து தாக்கு. உங்கள் சித்தம். முன்னேறு. சரி, சரி ஐயா. என்ன ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். முன்னேறு. என்ன ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். பாய்ந்து தாக்கு. சரி, முன்னேறு. உங்கள் சித்தம். அப்படியே. சரி ஐயா. அப்படியே. சரி ஐயா. அப்படியே. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. Utkala lies before Sorry. us. ஆயுதத்தை Its thick எடு. walls and dense forests are formidable defenses. Perhaps we can find an easier way. என்ன கட்டளை? The walls of இந்த கணமே Utkala have போகிறேன். not அப்படியே. been breached in living memory, and they will not fall today. சரி, முன்னேறு. உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். பாய்ந்து தாக்கு. என்ன கட்டளை? சரி, ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சரி, முன்னேறு. என்ன கட்டளை? பாய்ந்து தாக்கு. உங்கள் சித்தம். ஆயுதத்தை எடு. சரி, முன்னேறு. என்ன கட்டளை? பாய்ந்து தாக்கு. உங்கள் ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை?
கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா, இந்த கணமே போகிறேன். சரி, அப்படியே. முன்னேறு. சரி ஐயா, ஆயுதத்தை எடு. பாய்ந்து தாக்கு. சரி ஐயா, ஆயுதத்தை இந்த கணமே போகிறேன். முன்னேறு. சரி ஐயா, பாய்ந்து தாக்கு. இந்த கணமே போகிறேன். முன்னேறு. என்ன கட்டளை? அப்படியே. சரி ஐயா. உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. Utkala is ours. சரி. But we cannot stay here for long. உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன். Reinforce our army and let us சரி, face ஐயா. the Bengali emperor in battle. இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. Some weeks சரி, இந்த ago, கணமே போகிறேன். இந்த bandits கணமே stole a போகிறேன். relic from our monastery. As our new ruler, we ask that you return it to us. என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். A ship filled with resources has arrived from Thanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. சரி, அப்படியே. சரி ஐயா. உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். It is good to see you again, Rajendra. Now, முன்னேறு. Mahipala சரி. has arrayed his army on the அப்படியே. battlefield சரி and ஐயா. prepares to attack. My men and I have scouted the land thoroughly, however, so we will not have to fight blindly. We must hurry to secure our position. Prepare for battle. When this day is over, we will wash off the blood of our enemies in the sacred waters of the Ganges. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். சரி, இந்த கணமே போகிறேன். ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். சரி ஐயா. My சரி. dynasty learned என்ன not கட்டளை? to இந்த கணமே embark on போகிறேன். extravagant campaigns உங்கள் like இந்த yours கணமே போகிறேன். long ago. சரி. Now we will put the சரி ஐயா. donuts that save us. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். Send forth the Ratas! சரி. We are running low on provisions for our soldiers, Emperor. Might I suggest a quick romp through the countryside for a bit of pillaging? The peasantry have excellent food stores at this time of year. உங்கள் சித்தம். சரி ஐயா. என்ன கட்டளை? முன்னேறு. சரி. பாய்ந்து தாக்கு. What have we done? Only a barbarian would destroy such a work of beauty. A ship filled with resources has arrived from Thanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. என்ன கட்டளை? அப்படியே.
Mahipala army scatters like birds frightened by a tiger's roar. Victory is ours. A ship filled with resources has arrived from Thanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. Despite suffering humiliation at my hands, Mahipala refuses to bend the knee. He retreats and leaves eastern Bengal open for raids. And in doing so, he saves his dynasty from annihilation. A part of me admires his staunch resistance, but that is a part of me which must die. There can be no admiration for one's enemies, no respect for those who refuse to accept their place in the world that I am creating. For now, I will leave Mahipala to pick up the pieces of his broken pride. Another, even greater predator has drawn my eye.